What don't we understand yet? So, if this was the Earth, you probably have already heard that the Earth's core is quite hot, about 3,500 to 6,000 degrees. So how is the magnetic field of the Earth actually created? In school we learn there's an iron-nickel core, and this iron-nickel core produces the magnetic field. Can you recap? Do you remember? Do you remember that you learned in school that there's an iron-nickel core which generates the magnetic field? But you also know that if you put a magnet on the stove, the magnetic field disappears, and that there's no material in the world that can uphold a magnetic field above the temperature of 1,100 degrees. Did you know? We do not understand the magnetic field of the Earth. Here's the moon. Where's high tide? So here somewhere. Have you ever been to the ocean? How often is there high tide in 24 hours? May you correct yourself? Back here is also high tide, and here is low tide, and there is low tide. But the gravitational force does not explain that back here is also flood. There are people who say the axis of rotation is here, and if so, there is a certain centrifugal force here, but the flood here and there are also the same size. That means we do not understand the double flood. If this is the moon circling around the Earth, you would expect the moon to also circle around itself. You know what the relation of the moon rotation around itself in relation to the rotation speed of the moon around the Earth is? Exactly the same. That means that the moon has only shown us one side for centuries. Pink Floyd has represented it as the dark side of the moon. You know I like Pink Floyd. So we don't understand the dark side of the moon. Do you understand volcanism? So there's a volcano here, and it spits lava at some point. And eventually it goes out. After many years, it spits lava again. It awakens. Do you know on which channel the new lava flows? So we think down there everything is full of magma, and that the heat is pressing it towards the surface. So we would always want to have the path of the smallest resistance. But you may know that once a blast furnace cools down, it has to be removed by mining. The trace where the lava has cooled down is one of the hardest materials, which gives it thus the thickest board which one can drill oneself. Only from the pressure aspect the lava would come out the side here. But why does the lava choose the hardest way, the thickest board? Do you understand volcanism? Do you understand lightning and thunder? Do you understand thunderstorms? Entladung der Atmosphäre. We learned in school that there are layers of clouds that rub against each other and so create lightning and thunder. In which direction do the lightnings go? Die Erde hat das höhere Potenzial als die Atmosphäre. Yes, and why? Ja, ursprünglich gab es ja mal zwei Beschreibungen. Es gibt so eine elektrische Stromrichtung und eine technische. Die technische ging davon aus, dass die Elektronen, damals wusste man nicht, dass die negativ geladen sind, sozusagen das Plus das höhere Potenzial ist. Ja? Genau. Exactly. This is a phenomenological, but not a causal description. I think you want to know how upwards lightning works.
Do you know how crude oil is produced? Wisst ihr eigentlich, wie Erdöl entsteht? Also We wir haben learned in in der school Schule that some gelernt, dass primeval irgendwelche forests have died, Urwälder or some oceans have untergegangen sind dried oder up. irgendwelche Ozeane ausgetrocknet sind. The Die fish flüssigen carcasses Lava haben somehow sich rooted themselves zusammengerottet, together, die dripped sind into the in deeper die layers, and under Tiefenschichten high pressure eingetropft und da somehow haben sich unter changed, hohem Druck and irgendwie from fish oil became raw oil. verändert und aus Fischöl wird dann Rohöl. Ja? Ihr Do you wisst, know dass that the die oil storage Erdöllager tanks are sich filling up übervoll, again? dass Did you die hear about that? volllaufen. Das habt ihr schon mal gehört. Ja, Jo, Ja. ist Ja. bekannt, ja. unendlich. So Ja. how Also is wie crude entsteht oil denn Rohöl? produced? Do you Wisst at ihr, least wie know ist es, that the dass die earth Erde is wächst? growing? Oder Another die andere question. Frage, Where wo does the kommt der carbon of the Kohlenstoff trees der come Bäume from? her? You Ihr already wisst schon, know dass that the die earth Erde is wächst, growing. dass die Do you Kontinente already sich know im that the earth is Atlantik growing, that the und continents not Pazifik only in the perfekt Atlantic but zusammenpassen? also in the Ne? Pacific Eintritt perfectly theoretisch. fit together on an earth which Das is wisst ihr only schon. a third as large as ours? How Wie does wächst the die earth grow? Erde? Where Wo does the kommt mass die come Masse from? her? Where does the Wo kommt water das come Wasser her? from? Do Wollt you ihr also noch want to know wissen, why wieso Saturn der has several Saturn rings? mehrere Ringe Do you hat? understand that? Versteht ihr das? If Wenn I ich would euch das explain it to erklären you, würde, would würde it das be okay? okay? Bitte. Wie lange How habt long ihr do you Zeit? have time? Alles ist Everything irgendwie is holographisch, wie im holographic, großen as digitalen above, so Blumentopf. below. Ja? Und ihr You wisst know ja, what wie an ein atom Atom looks like, aussieht, dass ein and that an Atom so atom looks ähnlich similar aussieht to wie our unser solar Sonne. system. Our Kann Earth can unsere look similar to Erde our solar nach system diesem according to the Selbstähnlichkeitsprinzip so self-similarity ähnlich aussehen principle, wie ein or Atom, look aber like ein an bisschen größer atom, only a little oder ein bit bisschen bigger kleiner or a als little das bit Sonnensystem. smaller than a solar system. Just Nur an so eine idea after Idee proper. nach Speculation and Prognose und refutation. Widerlegung. Also So nur my mal so idea. eine Idee. Die The Erde Earth wäre so would ein be such an Atom. atom. Ja? Also es hat irgendwie So it einen has a Kern. shell or mantle Ich mache mal einen Mantel. Ja? Und and einen an atomic Atomkern. nucleus. Also Just nur an so eine idea, Idee, just an nur eine hypothesis. Hypothese. Ihr You know, wisst you ja, first have to man muss develop erstmal a eine Hypothese hypothesis in formulieren, order um to sie dann then zu disprove widerlegen. it. So Also wenn imagine die the Earth Erde would so look like aussehen an würde atom wie ein Atom und with an einen extremely extrem dense but dichten large Atomkern, atomic aber einen nucleus. großen Atomkern hätte. Also wenn So die if the Erde einen Earth had an Atomkern hätte, atomic wo nucleus 80% der where Masse in diesem 80% of the mass Atomkern is in the steckt, nucleus, dann hätte then dieser this atomic Atomkern nucleus einen would have the Durchmesser von diameter 500 of Metern, 500 meters wenn er genauso if it dicht were wäre wie as ein dense Atom. as an atom. Ja? Und jetzt einfach mal so eine Hypothese, eine Now the Untersuchung. hypothesis. Gibt es auch einen Grundstift? Ja. Also die These wäre, ihr wisst ja da draußen im You know that Weltall out there in the universe there are those neutrinos. Schon mal Heard of gehört? them before? Ja. Und And such a so ein neutrino has the hat energy or mass das equivalent das Energie- bzw. of Massenäquivalent thousands of von neutrons, tausenden von protons, and electrons. Neutronen, Protonen und Elektronen. Ja? Also So the die idea Idee is simply wäre einfach, neutrinos, dass die Neutrinos, which normally pass die ja through durch alles everything, durchgehen, aber durch so einen slow extrem down dichten because the Kern core is würden so halt nicht extremely durchgehen. dense and Dass thereby sie in den Kern materialize as abgebremst proton, werden und neutron, materialisieren electron. in Neutron, Proton, Elektron. Und die The electrons Elektronen, naturally want to enter the die wollen electron shell. natürlich in die Elektronenschale. The electron shell of the Schale Earth der would, for Erde example, wäre be jetzt the beispielsweise ionosphere. so hier die Ionosphäre. Also So wir now würden they jetzt would da flash irgendwie out of here rauspressen und and dann then würde es penetrate durch this den mantle. Mantel gehen. Do you know what happens when Wisst ihr, was electrons passiert, pass wenn through Elektronen solid durch matter? feste Materie gehen? If Wenn electrons were to Elektronen pass durch through the Erde Earth, gehen würden, was würde what dann would passieren happen? mit der Erde? Die wird sich erwärmen, Die würde sich erwärmen. And what would Und wenn happen die sich then? erwärmen würde, was würde passieren? Ausdehnung. And Wenn if die it sich would immer warm up more and stärker more, erwärmen würde, was würde dann passieren? Es würde it would melt. schmelzen. Ja, die Erde. When the Earth Wenn die Erde melts, schmilzt, was what passiert happens dann? then with the Feuchtigkeit, conductivity? die geht dann It richtig hoch. increases. Ja. So the Also die thesis would These be wäre, that dass die Elektronen electrons come out of rauskommen here, und das, was wir and als what we call lava Lavaader veins bezeichnen, are really electron flow Elektronenflussadern sind. veins. Also Lavaader wäre Elektronenflussader und die These wäre, My dass thesis is Vulkanismus thus that nicht volcanism dadurch is not caused by magma under entsteht, dass pressure, irgendwie which then Magma nach penetrates to the draußen dringt, outside, sondern dass but that the die Earth Erde heats up through the alleine electron durch flow den elektrischen Fluss, durch den Elektronenfluss heiß wird
and the electrons squeeze out of here Elektron in die with J-Zone. lightning activity. Ja? Ist It's einfach just a eine blatant krasse These. thesis. I'm Ja? known for Bin ja those. bekannt für krasse Thesen. But Die now kann you jetzt can aber simply wieder disprove widerlegen, it. ne? Weil Because if in that dem was the Moment case, müssen volcanism ja would always be Vulkanismus combined with immer lightning activity. Blitzaktivität kombiniert sein. Das You würde would man ja know wissen. that. Ja, aber ich habe So da I mal so ein did a bisschen little recherchiert. research, Also ich and I habe found a hier little tatsächlich auch mal something was here gefunden, dass that Vulkanismus was volcanism mit does have Blitzaktivität zu something to tun hat. do with lightning activity. Und ich habe das auch nochmal gefunden. And I have found it again, Und ich habe es auch and nochmal again, gefunden. Und ich habe es and nochmal again. gefunden. Und nochmal. Das ist alles Photoshopping von mir. Und dann habe ich es nochmal gefunden. Und nochmal. 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 Das heißt That's called Vulkanik. Ich habe jetzt I've versucht, tried to meine These zu refute my widerlegen. thesis Das ist and mir did jetzt not erstmal nicht succeed for the gelungen. time being. Wenn jetzt hier If Wasser water in were die to Erde seep in the versickern earth würde, here now, versickern würde. Was what would würde denn actually da be seeping into the tatsächlich in earth? die Erde versickern? Also CO2 is ist ja heavier schwerer than als air, Luft, so ja? it falls Und es fällt down. nach unten. Und Do ihr you wisst, know dass that a bottle of Kohlenstoff in fizzy der water Luft ziemlich contains viel a lot of CO2 drin CO2? ist. Ja? Ja. Gut. So, So und at 10 auf 10 meters, Meter haben wir we have what Wasserdruck, kind of pressure or Überdruck. overpressure? Und Wasser? Yes, for Ja, example, a 10 10 meter Meter water Wasser, column. Ein atmosphärischen Barüberdruck. 1 bar. Ja. At Auf 100 100 Meter, meters, wie how viel? much? 10, 1,000 10, ja, meters? auf 1000 Meter, 100, auf At 10.000 10,000 Meter, meters? 1000. 1000. Okay, Okay, so also let's say sagen we wir have mal about 500 bar 500 bar. irgendwo. Can you Ihr könnt imagine euch that the vorstellen, water dass sich bei solubility 500 increases a bar lot if ziemlich viel under CO2 500 löst bar im pressure? Wasser. Do you Wisst ihr, wie know heiß how Wasser hot ist such a in lava Lava? vein is? About Also 2000 ungefähr degrees. 2000 Grad. Also So wenn if you ihr have 2000 2000 Grad degrees, habt and und let's sagen wir say mal 500 500 bar, bar, ihr habt you have H2O H2O and you have CO2, und habt CO2. Wisst ihr, do you wozu know das what that wäre? reacts to? Öl. Ja, Yes, das this ist is die the reverse Reaktion, reaction to the Verbrennungsreaktion im combustion Motor. Was reaction entsteht? in the Öl, engine. also It produces oil. C12, C12H26 H26, dodecane plus plus oxygen. Sauerstoff. Das Now we gleichen wir mal balance it aus. out. Hier Here we need brauchen 12 wir CO2 12 CO2. Da and there we brauchen need wir irgendwie 13 H2O. 13 H2O. 13 H2O. Dann haben wir 6,5. So we get 18.5 O2. 18,5 O2. Ja. Und jetzt gilt And in der now the Chemie das principle of Prinzip Le von Le Chatelier Chatelier, applies dass in eine chemistry, Reaktion that a unter reaction Zwang under immer pressure zum is always kleinsten oriented Zwang in the führt. direction of the smallest pressure. So we Wir have haben 13 plus 13 12, which plus means we have 12, 25 das heißt, wir volume haben units. 25 Volumeneinheiten. Here we have 18,5 18.5 plus plus 1, 1, so we have 19.5 volume units. Das heißt, That bei means at hohem high Druck geht pressure, das Ding in die the reaction goes Richtung. in this direction. Das This heißt, means bei that hohem at a Druck high geht die pressure, the reaction Reaktion CO2 plus CO2 water plus goes in Wasser exactly the other in genau die direction andere as in the Richtung internal wie combustion im engine in the car. Verbrennungsmotor im Auto. Und Now jetzt you also versteht ihr auch, understand why warum they want das to extract the CO2 CO2 from the aus coal-fired power plants Braunkohlekraftwerken and press it back into the earth. Kohlekraftwerken rausholen wollen und wieder in die Erde pressen. Weil wenn sie das Because if CO2 they jetzt press in die the Erde wieder CO2 back pressen, into the earth, they produzieren produce sie more mehr crude oil. Rohöl. So for that they demand Dafür tax, verlangen sie Steuern, press it into the pressen earth, es in die Erde and thus are rein able und können to es then dann sell the das crude Rohöl, oil was dadurch that is entsteht, produced by this wieder process teuer verkaufen. back to us at a Aber high sie price. erzählen uns die ganze But Zeit, they dass keep telling us Rohöl all the irgendwie time that nicht crude limitiert oil ist. is limited. Quite Das ist ein ingenious geniales business model. Geschäftsmodell. Das ist A model to Geld cash out doppelt twice. abzukassieren. Also Audi hat has sofort applied ein for a Patent patent on it, angemeldet. Also and jeder every Chemiker chemist who knows a bit weiß, about high pressure chemistry der sich ein knows bisschen that under mit high pressure, Druckchemie water and auskennt, CO2 dass react to unter crude oil hohem and Druck oxygen. Wasser und CO2 zu Rohöl und Sauerstoff reagiert. And now you Oder also know where the Sauerstoff oxygen comes from. herkommt. So let's move on. Jetzt geht's einfach weiter. Now you will Wollt ihr also das understand verstehen? more about gravitation. Werdet ihr auch anfangen, Gravitation zu verstehen? You Wenn could wir imagine if the Neutrinos neutrinos are absorbed quasi here, absorbieren, das this machen die naturally Neutrinos happens in a in einer certain gewissen frequency. Frequenz.
Das heißt, wir haben hier That means we have a gravitational wave, and here we have the ether that we have already talked about. This gravitational wave reflects at the ether to a standing wave, and there where you have the minimum of the wave is where the gravitational zero point is. Ja, da hast du den Gravitationsnullpunkt. That means that we on the outside are pulled by this gravitational wave sind durch diese here to the gravitational zero point ähm, in the Earth's mantle. Nullpunkt im Erdmantel gezogen. And on the inner side, we are pulled exactly in the other direction. Sind durch diese Gravitationswelle genau in die andere Richtung gezogen. And this, of course, is an inner sun that shines 24 hours a day. Stunden scheint. Ja, jetzt kommt hier Sauerstoff raus und dann ist klar, dass es hier auf der Innenseite des Erdmantels und der Erdmantel ist The mantle is 1,000 kilometers thick, and the center of gravity from the inside 300 kilometers and from the outside 700 kilometers deep. Der ist von der Innenseite 300 Kilometer und von der Außenseite eben 700 Kilometer. And the Earth is not only hollow, but it's open at the poles, so it is a toroid. Nicht einfach so eine Schale, so ein Mantel, sondern ist natürlich an den Polen offen. Das ist ein Toroid. Ihr seht hier, Here you can see very nicely how the Earth is tearing apart in the middle of the Atlantic Ocean. Das Ding auseinanderreißt. Das heißt, The reef here is right in the middle of the Atlantic Ocean, and you can see it tearing apart by the big mountain wir chains. sehen hier an den Gebirgsketten die Bewegung, wie es auseinanderreißt. Ja? Und ihr seht And you das can Gleiche see the in same in the den Pacific Ocean. In den alten Karten sind In the diese old maps, these underwater mountains, Unterwassergebirge, or diese reefs, Riffs, even have haben names. da auch noch einen Namen. But these are removed in the new cards because in that moment it will easily be revealed Weil in dem Moment würden that they are sie just trying to rausfinden, trick dass sie uns us. einfach nur hinters Licht führen. Vor dem Before the Ersten First World Weltkrieg War, gab's da there was a lot of in literature Deutschland jede Menge about Literatur it, dazu. also here in Germany. Das ist alles sehr schön kartografiert. That is all very Man nicely sieht es mapped. auch an den Ausbreitungen von And at the propagation of seismic waves, you can also read the thickness of the coat well. Also, dass die Polen offen sind. Vielleicht auch dazu nochmal. Also alle Planeten sind Furthermore, I wanted to add that the poles are open, all planets are open, and the northern lights have something to do with the inner sun or with the neutrino irradiation because it goes mainly through the poles. hauptsächlich über die Pole. You can imagine a toroid looks like this. Toroiden vorstellen. Also So the Earth die looks Erde more or ist less like an mehr oder apple. weniger aus wie ein Apfel. Die Erde ist The Earth is the true big apple. Nochmal, also die Erde ist eben ein Toroid. Ja, das Yes, ist der this is the verbotene forbidden Apfel. fruit. I Ich just habe euch gave you eben the den forbidden verbotenen fruit. Apfel gezeigt. Ich habe euch eben den verbotenen Apfel gegeben. Aber es ist But it's die the quality of Zeitqualität, time wo where you man es can't nicht keep mehr these geheim things secret halten anymore. darf. You see, we are Also being ihr seht, wir scientifically werden fooled in a wissenschaftlich hardly believable and verarscht in unimaginable einer kind of nicht way. glaubhaften Art und Weise, in einer für uns normalerweise unvorstellbaren Art und Weise. Die Dinge These sind things are quite ganz logical. logisch. How is Wie the Earth's das magnetic field Erdmagnetfeld. created? This Natürlich giant atomic so ein nucleus is riesen the center of the Atomkern im Earth. Zentrum der Erde. Ja. And of Natürlich course, it's ist a es ein supermagnet. Supermagnet. And of course, it's cold. Und natürlich ist der kalt. Double flood. Die Erde The Earth is ist an ganz unten, atom der Mond and the ist moon ganz is an oben. atom. Was sind beide What are zusammen? both together? A molecule. Ein Molekül. Und die sind And in they are einem connected to each other Molekülorbital per miteinander molecule verbunden. orbital. Die sehen It so looks aus. something like this. Ja, So the das moon is heißt, coupled to the der Mond rotation of the ist an Earth einer like on a standardten rod. Rotation der inneren Erde gekoppelt, befestigt.
And then you understand why here and there is high tide, which has nothing to do with the moon, but with the orbital alignment of the inner core of the Earth, the inner sun. Earth and moon are a molecule. Now you understand the double flood, you understand the dark side of the moon, you understand volcanism, and what it has to do with electricity. You understand upwards lightning, you understand how raw oil is created, which in partially oxidized form the trees consume. That is what they really live on. They absorb it naturally with the water. Why the complicated photosynthesis? So where does the carbon of the trees come from? How does the earth grow? Through neutrino radiation. Where does the mass come from? Where does the H2O come from? The civilization in inner earth calls the inner sun the smoking god, because the light atoms or molecules like H2O or nitrogen gas out of it. H2O oder Stickstoff gasen da raus. So where does the H2O come from is clear. And why does Saturn have rings? Here we have a gravitational zero point, and here we have a gravitational zero point. Here are the satellites, and this works because of the standing wave, which is reflected by the ether. Because of this, there are gravitational zero points here and there and there. And that's why Saturn has rings. This is how simple science could be if you would just open your eyes.